During a visit to Brazil in 2004 to assist in the completion of 8 matching grants, mainly to assist orphanages, local Rotarians and myself were visiting favelas alongside the river Gravataí, where effluents could be seen running into the water. We walked 150 yards along the riverbank and there saw a young boy wading in the river and drinking the water. It was the initiative of Rotarians from the Cachoeira Club, supported by my club Portsmouth and Southsea, and our 2 Rotary districts, that we should jointly apply for a 3H, that's a Health, Hunger and Humanity grant, with the objective of cleaning the river, enabling the water to be used for drinking by those people who at present do not have easy access to clean drinking water. The River Gravataí in the state of Rio Grande do Sul is 80 kilometres in length and is only the final 20 kilometres flowing through the cities of Alvorada, Cachoeira and Gravataí that is heavily polluted. After 2 years of planning and submissions to Rotary International, the highly competitive grant was awarded in October 2007. The project started in May 2008 and will last for at least 3 years, and thereafter it is hoped will be self-sustaining. 4 modules are being used to achieve success. Most importantly, education and awareness, then 27 separate river cleanups, reforestation of the riverbanks and tributaries, and enforcement of the existing pollution laws. Que diretamente e indiretamente vai atender, vai ajudar mais de 1 milhão de habitantes da Grande Porto Alegre. A duração prevista do projeto é 3 anos a partir do dia do lançamento. E eu espero que haja uma grande conscientização na comunidade, não só cachoeirinha, porque a nossa comunidade precisa de uma conscientização quanto ao rio, pois o rio Gravataí é o 2º rio mais poluído do Brasil. Depois de ter divulgado na imprensa a intenção de fazer o projeto bem antes da aprovação, nós estamos tendo adesões de várias ONGs, bem como da comunidade em geral. Pessoas simples da comunidade, pessoas ribeirinhas, estão pedindo esclarecimento e querem saber como elas podem colaborar. Essa é a meta, tentar trazer as pessoas para junto aos clubes de Rotary envolvido, onde o Cachoeirinha é o mentor intelectual. Quando a ideia foi lançada, logo veio a adesão do Cachoeirinha Industrial, em seguida vieram os demais clubes, os 2 de Gravataí e Alvorada, para participarem. E quando foi divulgado no distrito do projeto 3H, vários clubes se interessaram para participarem. Então foram convidados aqueles clubes que têm alguma coisa a ver com o rio Gravataí e prontamente aceitaram. The Rotary Club of Portsmouth and Southsea is the overall project coordinator, and the Rotary Club of Cachoeira is the local project coordinator. Poorer people are without a drinking water supply or live in these typical favelas, which forces them to travel to standpipes which may be some distance away and have to use the polluted river water as their only source of drinking water. Some of that pollution is discarded rubbish which people throw over their back garden walls straight into the river. Even old sofas are disposed of in the river. The favelas have no mains drainage and use the river as a toilet, as this example shows. As we travel along the river, the factories that we see pump out raw sewage straight into the river, adding to the overall problem. Disused boats are left on the riverbanks to rust away, building the pollution levels further and causing an eyesore. Another problem is that local people cut down the tributary river bank trees, causing the banks to collapse, silting up the river and adding to the risk of winter flooding, which brings the river pollution into the city streets. In the dry season, the rice growers continue to take water from the river, which causes the river level to become dangerously low. The river can go into reverse, causing the downstream pollution to flow upstream towards the water pumping station intake. This endangers the water supply of the whole of Alvorada.
This is a typical rubbish deposit along one of the tributaries, and Rotary is organising 27 clean-up parties in different parts of the river and its tributaries. This is the headquarters of the environmental police who are working with Rotary to enforce the anti-pollution laws. To help them to do their job in the shallower waters upstream, Rotary has supplied 2 flat-bottom boats with powerful engines. Another part of the project is to provide and plant 20,000 native trees to stabilise the river and tributary banks. These were grown in the grounds of the State Electricity Company, who usually grow eucalyptus trees for use as telegraph poles. The project has high emphasis on education and community awareness to get local people actively involved with solving their own problems. This chart shows how the project is split up into modules and the aspects for which each Rotary Club has responsibility. So now we will look in detail at the enforcement module. Nós precisamos necessariamente das embarcações para fazer o policiamento na calha do próprio rio, dentro do rio, fiscalizando desmatamentos, emissões clandestinas de esgoto, áreas de descarte de resíduos sólidos ilegais. Nossa missão é de fiscalização para coibir os crimes ambientais dentro do rio, né? Quais sejam desmatamentos, emissões clandestinas de esgoto, despejos clandestinos de lixo, essas coisas. Pelo órgão ambiental, né? Há um monitoramento que é feito, e quando o rio baixa de 1 metro, os arrozeiros são alertados que eles têm que alternar a captação. Um dia eles captam, no outro não. Um dia eles captam, no outro não. E quando esse nível baixa de 50 centímetros, eles têm que parar completamente a captação de água. Existe esse monitoramento feito pelo órgão ambiental do Estado. There are 5 rivers which empty the water into the river Probayi, one of which is River Gravatai. From this large river, the water passes into Lake Dak, and from there into the Atlantic Ocean, which is something like 245 kilometers away. Não com fertilizante, porque isso é mercado para eles, não vão perder dinheiro botando fora no rio. Mas alguma coisa de esgoto sanitário, esgoto da parte troca de óleo das máquinas, às vezes eles acabam cometendo poluição, sim. Here you can check few example of garbage being thrown, bottles, and all plastic bags, all sort of garbage. Dear Dennis, dear Mike, you are strong welcome. And right in this speech of our president, he said he has a big honor to be here, and the club is very proud to have you here. And he talked about this morning when you travel by boat and saw the Rio Gravatai River, the good things that there are there and the bad things there are. Okay, thank you very much. Well, Renato do Distrito Arezzo, Senor Presidente Alberto, colegas Rotarianos e convidados, mulheres, soldados
do governado do distrito Richard Monda e do neo-presidente Roger Devonshire. Me chamo Dennis Guinness, sou casado e pai de 4 filhos. Consultor sobre negócios e modo em feira, onde o tempo os tipicamente inglês, isto é, bem variável. Tipamos nele recentemente. Sou membro do Rotary Club de Portsmouth, Swansea, onde desgraçado, estou a função de presidente do Comitê Internacional do Distrito. Marley. O Carlos Mike, do presidente Ana Marley. do Comitê Harmonização Deve ser. do Distrito. Quando estive aqui pela última vez em 2003, Doendo para ver mil coisas. trabalhamos e isso levou à realização de 8 subsídios equivalentes com 2 com o CEO também. O sucesso dos projetos Pegou o do dele? sentido Não tem. equivalentes Acho que pegou. É, eu acho que onde Tinha o pegado 2. clube de cachoeira é o meio permite que nos candidatos juntos a Troféu aí depois que todo mundo. subsídio de 3H. A iniciativa deste projeto dificuldade de ler, né? partiu Ele nunca aprendeu a português, então aí tu vai ler. é do seu E não, a língua é muito fácil de mas Se tu tá aprendendo, tu lê melhor, né? Mesmo que tu não saiba. estará Ele não tem a ideia da tonalidade da voz do notas em participar. tem que ver as perguntas que O eles fizeram lá no sentido Rodrigo. para sair Bombardearam todo o do projeto. Imadaki Fotografaram mapas. 3H. E o primeiro, tanto no Conselho Distrito Dá para o cidadão ali da porta. Da rotina. ajudava Espalhu sobre a bacia do Rio Rabat, Haiti. Província Água, Montavel, Arabu, Miller e pessoas será apresentado Maura Veloso. Mas que precisa ser outro sustentável. Todas e na educação tem que fundamental, Bonito. especialmente para as crianças. Deu tom. Outro ponto importante são as medidas necessárias para a agricultura alimentação. Isso especialmente o leite das florestas. Gostaria muito
agradecer pela sua hospitalidade. Because the river Gravataí, the last 20 kilometers, is so dirty, some water is taken from the upper reaches of the river Gravataí, but at the present time the water from here, Gravataí, is taken and pumped to Cachoeira, which goes through a treatment center, which we'll show you later. O rio Gravataí, junto com o rio dos Sinos, que recentemente sofreram várias agressões, são um dos maiores rios do nosso Rio Grande do Sul, do estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos na captação de água da Corsã, da nossa companhia de saneamento, que coleta água para os municípios de Alvorada, com cerca de 230 mil habitantes, e mais 230 mil habitantes no município de Viamão. É uma estação, é a maior estação do nosso Rio Grande do Sul em captação de água. E ela capta água direto do rio Gravataí. Recentemente recebemos uma tubulação que traz água do município de Cachoeirinha para suprir a baixa temporada do verão, quando o rio Gravataí não tem capacidade sozinho de abastecer a nossa cidade. Então essa tubulação já está ativa e tem salvado muitas vezes o nosso município. É um local, a estação de tratamento fica no local chamado Sítio dos Açudes, quase na divisa com o município de Gravataí, e ele está situado bem na várzea do rio Gravataí. So the problem is that the rice people have rice fields above here, so they usually get too much water. Then the local authority enforces that the water supply for the population is more important. The police goes there and blocks the pumps. One day they can get water, the next 2 days they can't get water, so it's not allowed. We saw beside the river before our boat went over the measuring station for the river height. Yeah, there's a satellite system. When it's below 1 meter, then the water for irrigation is cut. From here to the ocean, it's about 350 kilometers. So when it doesn't rain much, so the sea comes and gets into the river here, and the water of the river gets salted. This is the dirty water straight from the river. So which river is this from? This is from the river from Canoas called Arroio das Garças, because right now Gravataí is too dirty, that's not possible to get water from there, so they choose which one is better for make the process to clean the water. And right here they are putting, I think it's aluminium sulfate, I don't know the name in English, but this product makes the solid parts of the dirty comes together, and now the dirty goes down, they draw, and after they put more products for cleaning, and they separate the solid parts to the water. After the waters come straight from the river, they put that product that makes the dirty get heavy, so the dirty could go deep in the water. This is the second process. They call it flocculator or something like that in English, I don't know. Qual é a função desse coisa aqui? É de juntar, para juntar a sujeira. É fazer o coágulo que é formado na calha, se chocar e formar o floco. Tá. This part over here, as you can see, there are little boxes, and this box makes the water go in certain way that the dirty gets together. They compact. Yes. They compact the dirty all together, and after this process, the water goes to that other Decantador. the other places. I don't know the name in English. All these parts here, the dirty goes to the bottom naturally, and but here it's just by itself. But at this end, there's some wood on the water, so they make it more efficient. And at the end, it's the place that
they put the chloride. Okay, after that place, the water is wait for the dust, dirty goes into deep. It goes to the filters, sand filters. They have 10 sand filters, and after goes through the filters. Depois que ela vai para o filtro, ela é recolhida no reservatório. Oh, it goes to the reservatory. There are 4 processes for cleaning the water. If one has to be closed down for cleaning, there is still enough water for the 100,000 people. Yes, she said that they clean once a week, 1 tank per week. There's 4 tanks. It's gonna be all clean in 1 month. What do they do with the material that is taken away? She said right now, all the dirty they throw back in the river. But there are some treatment station which has a machine to process this dirty and for use in the construction ways. Making bricks and concrete. One of the main things we're doing is to hope children and the community will become educated to stop putting rubbish into the river, so eventually the river will become very clean. What are the school, do you know what the school intend to do to support this? We are going to present next Saturday our project, Clean School. It's about this. We are going to select the trash for recycling. They are going to plant trees. Yes. Can I ask you a question about the trees? We understand that maybe a child will be responsible for 1 tree, and in this way they feel part and they own part of the project. Each child is going to adopt a part of the yard of the school. Yes. To plant, to take care of the trees. What special programs will you have in the school to assist the project? The teachers are going to work in all the subjects, mainly science and sciences and geography. Yeah. All the teachers are going to be part of the project. Will there be competitions between the schools to bring about awareness of the environment, to help the project along? This project will start here, and we are going to call to other schools to see if they want to be part of it, of this project. So we are going to communicate to other schools so they can have a part, they can be a part of this project if they want. How much actual time will the school be able to allocate to teaching the children about this project? We are going to decide this Saturday with the community how much time, but basically during this year, so we are going to bring this to community and they are going to discuss how long they can develop this project. De auditório, sala ao ar livre. It's a kind of auto auditorium. Que a gente faz as aulas de educação ambiental para crianças. They teach children environmental. Children come here, have class. And how many children come through in a year? 20 each time. And how often do you have children? Nós temos dia, é o dia do ouro, que a gente chama, que são as quintas-feiras. It's every Thursday. Every Thursday? Nós atendemos 40 de manhã e 40 da tarde. There are 40 children in the morning, 40 in the afternoon. Very good. The children can pass through. Yeah. When someone wants to have a clearer idea about nature, come and sit down here. There are going to be 20,000 trees planted. This is to support the riverbanks where people have taken all the trees in the past and so all the banks are collapsing. A consultant will advise which trees should be planted,
What we're talking about is trees with a very good root structure which will hold the bank together, mainly near the tributaries, because that's where the banks are mostly damaged. But then another important aspect would be to stop the people who live near the river cutting the trees down. Okay, this is another place where they usually have the cleanup with the mutual aid group. Chama-se Arroio Águas Belas. It's Águas Belas, it's a tributary of the Gravataí River. How long is this section? Of this tributary? Yes, how much is there to look after? 6 kilometers. 6 kilometers. Oh, that's a lot. Yeah. How many people does it take to look after this? Normalmente os mutirões são com 50 pessoas, de 30 a 50 pessoas. How often do they come? 3 vezes ao ano. A intenção do projeto 3H é incrementar, realmente. Over there is the place where they produce the seedlings. Some of the trees. The trees. Yeah. This is for the seedling of Alvorada. They produce around 4,000 trees a year. Which here are your natural trees, or are they all natural trees? Natural mean native. Native, local. yeah, native trees. All of them. All of them. Yeah. What, did you give one to a child? Yeah, it's a troca por pet, por pilha. Yeah, that's they exchange for the kids bring batteries, bottles, plastic bottles. And then they have a tree to plant. Yeah. How tall do these grow? É baixinha, é arbusto, bem baixinho. It's a bush. It's a bush. It's a bush. Essa se multiplica muito fácil, ela é resistente. It's resistant. It grows fast. Eu não sabia que ela era. It forms a kind of hedge. Yes. So this is given to the This is still part of the exchange. Also part of the exchange. Yes. People here are not very aware, so it would be necessary to raise awareness, so people could understand the importance of doing that. O que vocês acham da limpeza, limpar o rio, limpar a área, os mutirões de limpeza? Pode ver, apesar da conscientização das pessoas aqui, elas não colaboram muito com a limpeza, né? How do they suggest this is done? Aqui as pessoas só trabalham se for remuneradas. Aqui acho que não tem muito parceria, assim, né? Pelo caso da população ser bem carente, né? Mas tem, acho que deveria, se fosse nas casas, né? Porque sempre tem voluntários, tem muitas pessoas que trabalham com... Are there any extra facilities that they would need in the area to help with the cleanup? Aqui tinha antes um centro de capacitação, né, de reciclagem, né? Eu acho que se incentivasse mais a reciclagem, acho que as pessoas não colocariam tanto lixo. What is the maximum distance they would travel to a recycling centre? Como eu te disse, aqui é como se fosse centro de dentro, vai lá, catar você, ou se desse até um incentivo, um curso, alguma coisa assim para as pessoas trabalhando até que as pessoas irem, mas acho que não muito longe, né? How important do they think it is that the children are involved? Eu acho que é o futuro, né? Acho que aprendendo desde pequeno tu vai crescer, vai ser um adulto com consciência, né? Obrigado! Nós estamos no futuro parque temático da cidade de Alvorada, um local onde era depositado resíduos, que virou uma central de materiais e que agora, nas mãos da ISMAN, será transformado num parque temático, com coleções vegetais, coleções botânicas de diversas espécies. Ao fundo nós podemos ver o nosso rio Gravataí, o outro município vizinho nosso, Cachoeirinha, e o próprio Gravataí, no sul do Brasil, no sul do Rio Grande do Sul. This area is an old warehouse for materials. Areia, tijolos, for sand, bricks, construction material. Isso mesmo. E passou para a ISMAN e nós vamos transformar num parque botânico. Yeah, so it was transferred to the environmental department and they are going to transform it into a botanical park.
This here, botanical park. Yeah. Very nice. Com coleções de vegetais, With collections of vegetables, trilhas ecológicas, ecological trails. Ecological trails, yeah. What about all this material that's behind you? Well, this is where the pipes are going to. They are excavating, digging to build the pipelines. Okay. So this earth comes from these excavations. Not from the tributaries. No. Is this very fertile for growing things in? Aqui é fértil para cultivo. É este o motivo da terra estar aqui. That's the reason the earth is here. Nós vamos trabalhar com a terra, né? They're going to work. Fazer compostagem, misturar com restos. Mix it with fertilizers, compost. Yeah. So although at the moment it looks a mess, there is a plan to this mess. Agora no momento está parecendo uma bagunça. Existe um plano para isso? Sim, existe um plano, existe um projeto que foi colocado na Secretaria do Estado. There's a plan, there's a project. That is how many years? Quantos anos? 10 anos. For 10 years. 10-year plan. 10-year plan. It's at the State Department. When will it start? Quando vai começar? Next 3 years. Primeiro ele tem que ser aprovado. First, it's a project that must be approved. First, it hasn't been approved yet. A nossa estimativa é que em 6 meses ele esteja aprovado. It's estimated that in about 6 months it's É o sonho. What sort of cost is it going to be? Que custos, mais ou menos? Na ordem de 1 milhão. Around, guys? É, 1 milhão de reais. Around 1 million, guys, Brazilian currency. 1 million. 1 million. Have you endangered species of plants in Brazil? Tem espécies em extinção, de risco de extinção de plantas no Brasil? Sim. E aqui a ideia é que a gente faça coleções nativas, né? And the idea here is to have native collections of the native plants. trees. Yeah, native trees. Good. Mike e Denis, espero que tenham gostado do passeio. A Alvorada é responsável no projeto 3H pelos mutirões de limpeza e nós procuramos mostrar os lugares mais sujos dos cursos d'água, que certamente em 3 anos estarão muito melhores, muito mais limpos com a ajuda do Rotary. E mostrar para vocês um pouco do trabalho da Secretaria é tentar mostrar o que a Alvorada faz pelo meio ambiente. Apesar de todas as dificuldades e da maneira artesanal muitas vezes que nós trabalhamos, é o possível de fazer a diferença para melhorar o ambiente de Alvorada, do Rio Grande do Sul e do Brasil. Muito obrigada pela hospitalidade. I wish you good luck with bringing all parts of the project together and for the local people to really own the project themselves, be part of it. Ele espera que ele consiga fazer com que as pessoas participem do projeto, juntando todas as partes do projeto com a colaboração da comunidade, para que a comunidade se sinta inserida, né, e que eles também fazem parte deste projeto. And I look forward to coming back in 3 years' time and we see how wonderful it will be. E ele está já ansioso para voltar daqui a 3 anos, né, e olhar e ver a maravilha que ficou. See you tomorrow then. See you tomorrow. See you. Bye bye. Thank you.